Vanakkam and welcome to my next unboxing video. This video, as usual, is going to be both in English and Tamil. So, if non-Tamil viewers are hearing uh, Tamil commentary for a while, then do stay on. I will give a translation in English as well. So, இது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறேங்க. ஒரு யூடியூப் வீடியோ போடுறதுக்கு வந்து அந்த வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்ணி கமெண்ட்ரி கொடுத்து போடுறது நான் நினச்ச மாதிரி ஈஸி இல்லை. 2-3 மணி நேரம் ஆகுது. பட் இருந்தாலும் என்னையும் மதிச்சு ஒரு 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தனால I'm continuing to post. So this new video is on Galaxy Watch 4 Classic. இதுதான் புது smartwatch from Samsung. The specialty is இதுதான் Samsung உடைய first Google Wear OS watch, not the Samsung's old OS. ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த வாட்ச் வாங்கலாமா இல்லை ஃபாசலோட Gen 6 வாங்கலாமா அப்படின்ட்டு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி Fossil's Gen 6 is still not as capable as Galaxy watches are. So this watch is still the benchmark, the best Android watch, if not the best smartwatch around in the world today. So this unboxing, I ordered through Samsung's website directly. The MRP was about 40k, but I bought it actually for 34,200 with a corporate offer இருந்துச்சுங்க Samsung Enterprise website la ponamna. If you have a corporate email ID, then you'll get significant discounts and cashbacks. So saving 6,000 on 40k is a very good deal. The watch version is the LTE version, that's the top end. You can have phone connectivity. It has an inbuilt SIM, but unfortunately I use an Airtel connection, and apparently Samsung does not have a tie-up with Airtel yet to make use of this LTE option. It would soon be available. I believe it's already available in Vodafone or Jio. But otherwise, the smartwatch is a very good watch, is what I read in the reviews. So let's see how the unboxing looks like. This is the color. The reason I chose this color was கொஞ்சம் flashy color. இது வந்து ஒரு பார்ட்டி வேர்க்கோ இல்லை ஒரு கேஷுவல் வேர்க்கோ நல்லாவே ஃபிட் ஆகும். The other option they have is a black silicone strap which looks a bit dull. But I thought this one slightly better. The fit and finish is quite good, especially the Samsung watches come with this rotating bezel, which is unique. You don't find that in any other or most other smartwatches. நான் அப்புறமா அதை யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதாங்க வாட்ச். ஒரு சிம்பிள் பாக்ஸ், ஒரு வாட்சில் ஒரு பாக்ஸில் ஒரு வாட்சும் அப்புறம் அது கூட ஆக்சசரிஸ் எதுவும் பெருசாக இல்லை. அந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் மட்டும் வரும். நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்மார்ட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும். they'll have a charger, ஒரு ஒயர்லெஸ் சார்ஜருடைய சேம் கான்செப்ட் அந்த மேக்னெட்டில் வந்து வேலை செய்யும். யூ கீப் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் and the watch will get charged. பட் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்து இப்போ மற்ற ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒரு மான் பிளாங்க் வச்சுருக்கேன் ஸ்மார்ட் வாட்ச். அதில் வந்து ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி தான் வந்து இந்த சார்ஜர் போட்டு கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை நீங்கள் அந்த கேபிளை வந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டா கேபிளாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதில் வந்து இட்ஸ் ஃபிக்ஸ்ட் டு த ஒயர்லெஸ் சார்ஜர், ஸோ யூ கான்ட் யூஸ் இட் ஃபார் எனிதிங் எல்ஸ். ஸோ அது போக ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்குது, ஒரு ஷார்ட் மேனுவல். இட்ஸ் a very straightforward watch to use. They're not complicated to install or boot. Then they have the warranty card as well. அப்புறம் அவ்வளோதாங்க, வேறு எதுவும் ஆக்சசரிஸ் எதுவும் கொடுக்கல. நானும் ஆர்டர் பண்ணல. I should have, because if you buy a wireless dock that is usable for a Galaxy phone and a Galaxy watch, you'll get a 20% discount. இல்லை ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராப் வாங்கணும்னு கூட when you order it along with the watch, you'll get a bigger discount, which I didn't. நான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ரியலைஸ் பண்ண அப்போ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் வாட்ச்சு. இப்போது ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பூட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நேரம் ஆகலாம். ஸோ இப்போது ஸ்ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா we can change the strap. It's not very difficult to change also, because Samsung has given the small lever where you can just pull it out. You don't need to go to a watch mechanic to change the strap. நம்ம 2-3 ஸ்ட்ராப் வாங்கி வச்சுட்டு ஒரு தடவை கடைக்கெலாம் போய் ஸ்ட்ராப் சேஞ்ச் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. அது அப்படியே அந்த லிவரை புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா
you can easily change the strap over the review. Whatever dress you wear, if you want to match it, you can always do that. So watch boot ஆயிடுச்சு. This is the opening screen that you get. Welcome. So the way you have to set up is you have a Galaxy Wear app on the Samsung phone. So that you'll have to open and then start setting it up with what level of permissions you want to give to the watch in terms of syncing the contacts, or the Bluetooth connectivity, Wi-Fi connectivity. So எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then you can start using the phone. Sorry, the watch, which is paired with the phone. So if you watch போட்டு பார்க்கலாம். This is how it looks. It looks quite sporty. இதான் அந்த rotating bezel, which is very unique with Samsung. It almost feels like a must-have, but many other watch manufacturers have chosen to ignore it. ஒவ்வொரு தடவையும் போய் அந்த டச் ஸ்க்ரீன் எவ்வளோதான் பெனிஃபிஷியலாக இருந்தாலும் இந்த பெசல் டக் டக்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறதும், நம்ம எவ்வளோ ஓடி இருக்கோம், என்ன ஒர்க் அவுட் அதெல்லாம் பார்க்குறதும், இட்ஸ் மச் சிம்பிளர் அண்ட் ஈஸியர், மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. இந்த சிலிகான் ஸ்ட்ராப் வந்து ஐவ் நெவர் பீன் அ ஃபேன் ஆஃப் சிலிகான் ஸ்ட்ராப். ஏன்னா அது எப்படி ஒரு சூட் போடும்போதோ ஒரு ஃபார்மல் அட்டையர்லையோ எப்படி இருக்குன்ற எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் சாம்சங்கில் வந்து அந்த ஈஸியாக ஸ்ட்ராப் ரிமூவ் பண்ணான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ அது இருக்கிறனால that problem is solved. ஸோ இப்படி தான் வாட்ச் ஃபேஸ் மாற்றலாம். இல்லை உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா there are even more, a lot more, hundreds of watch faces that are available on the app which you can use to change your watch faces. So idanga watch. The first look is as good as I imagined it will be. I'm happy with how it looks, how it works, and hopefully it will last long as well. Thank you so much for watching and have a good day. Bye bye.